Good afternoon, students, and welcome to the next lecture on our subject, that is Basics of Civil Engineering, in which we have started with the effluent treatment plants. Now, as everyone is familiar with this word, what is ETPs? ETPs is nothing but a process to treat the industrial wastewater. It is a process to treat the industrial wastewater, generally for its reuse or the safe disposal into the environment. So which methodology generally we are going to follow? First, we are having the effluent, that is untreated wastewater. Then we are going to treat that wastewater into the ETPs, that is effluent treatment plants. And then the product which is coming out is nothing but your effluent. Okay. At first, raw material is your effluent. After treatment, the product is nothing but your effluent, that is treated industrial wastewater. And during this process, whatever the removal or whatever the residual which is left, we called it as a sludge. Okay, so we have begun our journey of the lectures starting from this point, that is ETPs. After that, I think we have discussed the need of ETPs. Yes, we have discussed this part also to meet the standards that is set by the state government or by the central government. Then to cut out the expenditure, to reduce the uses of fresh or the potable water, to clean the industry effluent, to safeguard our environment. Okay. Then after that, we have discussed the point related to design of the ETPs. Which points we have to consider as far as design is considered. It may be your quality as well as quantity of the raw material, that is your industrial discharge effluent. Then whatever the land which is available to you, that is for treating that particular wastewater. Then financial aspects, that is related to money. How much cost will be there for that ETPs? Area dimensions, again flow rate, then type of treatment. It may be your physical, chemical, or biological treatment. Okay. So that design part also we have gone through. I think then we have started our journey from the treatment levels also. I think in previous two sessions, in that we have gone through the preliminary and the primary treatment levels. And as far as mechanism is considered, physical and chemical mechanism, I think we have completed that part. So preliminary treatment level, once again, I will take a small recap very fast. What is the purpose? Physical separation of big sized impurities. And for the preliminary treatment level, what methods we are going to utilize, like screening is there, in which you are going to separate out the big particles. Okay. It may be a leaf of tree or it may be any garbage. We are going to separate it out using the screeners, different screeners, having the size 10 mm, 12 mm size we are going to use. Then sedimentation is there. Then clarification is there. So as we are proceeding for the sedimentation, definitely we are going to add the coagulant. It may be your alum or it may be any coagulant. We are going to treat the water, that whatever the impurities which are present, that gets settled down at the bottom, and at the top you are having the clean water. Okay, so sedimentation, clarification we have gone through. Now next is nothing but the primary treatment level. So in this, removing of the floating and the settleable materials, such as suspended solids or the organic matters. So both physical and chemical methods we are going to use. So in the chemical method, we are going to add the chemicals to the wastewater to bring about changes in its quality. Okay, to bring about changes in its quality. Whatever the wastewater we are having, if you want to change the quality of that wastewater, what you have to do, you have to change its quality. And how you are going to change its quality? Examples we have gone through that, like pH control is there. We are going to control the pH. Suppose your wastewater contains many acids, or it may be basic in nature. It may be acidic or it may be basic. Okay, so we have to neutralize it. We have to make the pH of that wastewater in between 6 to 8. So that is basic phenomenon, pH control. Coagulation, addition of the coagulant. It may be your alum or it may be any coagulant. You can add chemical flocculant also. What is the function of these coagulants? It will flocks the materials together. It will form the flocks. त्याचे गोळे तयार होतात असे, जे काय वेस्ट आहे तुमचे इम्प्युरिटीज आहेत, कशा होणार आहेत? Alum will neutralize the charges and it will flock together, that impurities, and after that it will get settled down at the bottom. Okay, so flocculation, coagulation, and after that flocculation. Flocculation is nothing but gentle stirring of that water which has been there. Okay, before proceeding towards sedimentation,
we are stirring the water, that is gentle stirring we called it as, or using the flash mixing, and then we can separate out the waste from that particular water. Okay, so I think that part we have studied, and I think we have started with this one also, that is secondary treatment level. Have you started this secondary treatment level, aerobic and anaerobic processes, dear students? Yes, sir. Okay, good. So why I'm brushing up, because it's a gap of 1 week. I know you may you may forget or whatever the things which you have learned. Okay, that is natural thing. Okay, so methods, as far as our secondary treatment levels are considered, we are going to follow two methods. First is your biological process, second one is your chemical process. So as far as biological process are considered, to remove or to reduce the concentration of organic or inorganic compounds, these biological treatments are used. Okay, so the first biological treatment is nothing but your aerobic process. Now, what is aerobic process? Definitely, yeah, dear students, there will be one MCQ based on these two definitions: aerobic process, anaerobic process. Mark it in your mind. Okay, definitely there will be one MCQ, 1 to 2 marks MCQ will be there on this particular part. Okay, aerobic processes as well as anaerobic processes. So what is aerobic process? So this aerobic treatment process, it takes place in the presence of air. It is very important. Aerobic treatment processes takes place in the presence of air, that is oxygen. What they are going to, how they are going to work it out actually? They are going to utilize those microorganisms that we called it as aerobes, which use free or molecular oxygen which is present in that wastewater to assimilate the organic impurities, and that is to convert them into carbon dioxide, water, and the biomass. Okay, so what aerobic treatment process is all about? In the aerobic treatment process, it takes place in the presence of air, that is oxygen. Whatever the microorganisms, whatever the, listen carefully, whatever the microorganisms which are present in that wastewater, that microorganisms use the free oxygen. What did they are going to do it? They are going to use the free oxygen which is present, and then they are going to assimilate that organic impurities. Okay, that means there is a reaction which is going to happen between that impurities and that whatever the free oxygen which has been there. Okay, just to convert that particular impurities from the carbon dioxide, then water, then biomass. That is, generally it is going to separate out your CO2, your clean water, and the biogas or biomass. It may be anything. Okay, so that is the basic phenomenon of aerobic process. Okay, फार मोठं डिटेल एक्सप्लेनेशन करण्याची गरज नाही. टी डायग्राम होते, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टँड. हा खूप बेसिक फेनॉमिनन तुम्ही लक्षात घ्या. अरेबिक प्रोसेस मध्ये काय केलं जाते. ठीक आहे, अरेबिक प्रोसेस मध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स हवेमध्ये असलेला ऑक्सिजन यूज करतात. कशासाठी यूज करतात? टू ॲसिम्युलेट दॅट ऑर्गॅनिक इम्प्युरिटीज. तर पाण्यामध्ये जे काही इम्प्युरिटीज आहेत त्या इम्प्युरिटीज रिझॉल्व्ह करण्यासाठी. ठीक आहे, त्याच्यासोबत केमिकल रिएक्शन होत आहे. मग हे रिझॉल्व्ह केल्यानंतर किंवा ते कन्वर्ट रिएक्शन झाल्यानंतर काय होते, इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट दॅट इम्प्युरिटीज इंटू दी CO2, इंटू दी वॉटर और इंटू दी बायोमास. म्हणजेच त्या इम्प्युरिटीजला सेपरेट आउट केलं जात आहे. म्हणजे त्या इम्प्युरिटीज मध्ये असलेला CO2 बाजूला होतोय, वॉटर बाजूला होतोय, क्लीन वॉटर, आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये असलेला बायोमास. इट मे बी युअर बायोगॅस. ठीक आहे, so that is all about the aerobic process. Now the next and very important process is nothing but the anaerobic processes. Now what is anaerobic processes? Sorry. The anaerobic treatment processes takes place in the absence of air. Very important. Anaerobic and aerobic process. So in the anaerobic processes, this treatment process takes place in the absence of air. It utilizes the microorganism that we called it as anaerobes, which do not require air, that is free oxygen level, to assimilate the organic impurities. In case of aerobic process, we require the free oxygen. Here in an anaerobic process, we don't require the free oxygen.
to assimilate our inorganic impurities. And the final products, after the chemical process is going to happen, the final products are nothing but your methane and the biogas. Okay, methane and the biogas. So this is the basic difference between the aerobic process and anaerobic process. Just a minute. Okay, so if you have a doubt, you can ask me, or shall we proceed further then? I will check the chat box first. Okay, no doubts. Yes. Now, as you can see, this is the activated slash process diagram that you are having. Primary effluent, you can see that is whatever the water which is coming. Okay. Then this is your aeration tank. Okay. Aeration process, everyone knows. What is aeration process? To bring the water and the whatever the free oxygen, which is to bring that water in close contact with the air, just to dissolve the oxygen, and that is to increase the oxygen level in that particular water and remove out whatever the dissolved unwanted gases. Okay, so that is aeration tank. We are not going detail, okay, about this. Now the next and the last treatment that we are going to follow is nothing but tertiary and the advanced treatments. Okay, now what is the purpose of this tertiary or the advanced treatments? Purpose: final cleaning process that improves wastewater quality. Final cleaning process that improves wastewater quality before it is reused, recycled, or discharged to the environment. बघा काय टर्सरी किंवा ऍडव्हान्स ट्रीटमेंट मध्ये काय करतोय आपण फायनल क्लिनिंग करतोय ठीक आहे that improves the quality of your wastewater before using it into the environment. Okay, so what mechanism it is going to follow in case of your tertiary or the advanced treatments? So it removes the remaining inorganic compounds. Listen it carefully. What does it do? It removes remaining inorganic compounds, substances such as nitrogen, phosphorus, bacteria, viruses, or any parasites which are harmful to the public health and which are water as a suitable one to utilize in the industries. Okay, so what processes we are going to follow? That is methods. Alum, first is alum. So it is used to help remove additional phosphorus particles and group the remaining solid together for easy removal of the filters. As everyone knows now, what is alum? That is coagulant. And what does it do? It will flux the particles together. काय करतंय हे alum काय करतंय? It will neutralize the charges and it will flux that particles together. असं क्लब करतो त्या इम्प्युरिटीचा. आधी त्या इम्प्युरिटीज कुठेही होत्या इतरत्र सर्व म्हणजे त्या पाण्यामध्ये सर्वत्र होत्या प्रेझेंट. तुम्ही तुरटी फिरवल्याने काय झालंय ती सगळी जी काही इम्प्युरिटीज होत्या त्या पाण्यामध्ये एका ठिकाणी एकत्रित झाल्यात त्याचे फ्लॉक्स तयार झालेले आहेत ठीक आहे दुसरा आहे क्लोरीन सो क्लोरीन और क्लोरिनेशन टँक आपण यूज करतो that will disinfect the tertiary treated wastewater by removing the microorganisms. Again, you are familiar with this part, chlorination. It is also used in our water treatment plant also. So that chlorine tanks or the chlorination, it disinfects the tertiary treated wastewater by removing the microorganisms in the treated wastewater. It includes your bacteria, virus, or parasites. Okay, it may be anything. Chlorination. Then remaining chlorine is removed by adding the sodium bisulfate just before it discharges. जर तुमच्या पाण्यामध्ये जर क्लोरीन तुम्ही डिसइन्फेक्शन साठी जनरली क्लोरिनेशन तुम्ही यूज करता म्हणजे क्लोरीन तुम्ही ऍड करताय पाण्यामध्ये ठीक आहे काय करतो क्लोरीन तर त्या वॉटरमध्ये असलेले व्हायरसेस बॅक्टेरिया रिमूव्ह आउट करते मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे काय असतील ते ही एक डिसइन्फेक्शनची मेथड आहे क्लोरिनेशन टँक असते आपल्या वेस्ट वॉटरच्या चेंबरमध्ये ठीक आहे मग त्या पाण्यामध्ये प्रक्रिया झाल्यानंतर जर काही प्रमाणामध्ये जर क्लोरीन शिल्लक असेल तर तो सोडियम बायोसल्फेट ऍड केल्याने तो क्लोरीन तुम्ही रिमूव्ह आउट करू शकता ठीक आहे तो डिस्चार्ज होण्यापूर्वी ठीक आहे सो दिस इज व्हॉट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फ्लो चार्ट ऑफ आवर एटीपीज ठीक आहे नेमकं कशा पद्धतीने याची प्रक्रिया तयार होत असते सो फर्स्ट इज नथिंग बट युअर वॉटर इन्फ्लुएंट
इन्फ्लुएंट म्हणजे अनट्रीटेड वेस्ट वॉटर, त्यावरती आपण प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट करतोय पहिली. ठीक आहे, त्यानंतर आहे त्याच्यावरती प्रायमरी ट्रीटमेंट सेकंड स्टेज. ठीक आहे, त्यानंतर आहे हे टँक, ही जी काय वेस्ट वॉटर असणार आहे हे तुमच्या एरिएशन टँक मध्ये जात आहे. ठीक आहे, एरिएशन टँक मध्ये जनरली काय होतं एरिएशन टँक मध्ये, तर त्यातले जे डिझॉल्व्ड गॅसेस असतात ते रिमूव्ह आउट केले जातात. ठीक आहे, डिझॉल्व्ड गॅसेस रिमूव्ह आउट करून त्यानंतर हा जो तुमचा फर्स्ट प्रायमरी ट्रीटमेंट असेल त्यानंतर तो सेकंडरी ट्रीटमेंट कडे ट्रान्सफर केला जातो. सेकंडरी ट्रीटमेंट मध्ये आल्यानंतर त्याच्यावरती परत प्रोसेस होणार आहे, टर्सरी लेवल ट्रीटमेंट होणार आहे जर ती आवश्यक असेल तर, डिसइन्फेक्शन त्याचा एक्झाम्पल आहे, आणि त्यानंतर तुमचा फायनल प्रोडक्ट. मग हे जी प्रायमरी ट्रीटमेंट जे तुम्ही स्क्रीनवरती बघताय, प्रायमरी क्लॅरिफायर और प्रायमरी ट्रीटमेंट काही पण नाव. ठीक आहे, प्रायमरी ट्रीटमेंट आणि सेकंडरी ट्रीटमेंट यामध्ये काय होणार आहे, तर एक तर प्रायमरी स्लज म्हणजे सुरुवातीला स्लज तयार होतो, म्हणजे रेसिड्युअल तयार होते कारण तुम्ही आता पाण्यावरती प्रक्रिया करताय. ठीक आहे, मग महत्वाचं काम असतं तुम्हाला हे जो स्लज असेल तर स्लज तुम्हाला रिमूव्ह करायचा आणि तो डिस्पोज करायचा. ठीक आहे, तो रिमूव्ह जो काही स्लज तयार होतोय, ठीक आहे, ड्युरिंग दिस प्रोसेस हा स्लज तुम्हाला रिमूव्ह करायचा आणि त्यानंतर तो डिस्पोज करायचा. ठीक आहे, सो इन सिम्प्लिफाईड मॅनर आय हॅव ट्राईड टू get you the idea about the flow chart about the ETPs. First is your effluent, that is wastewater, then followed by preliminary, primary, secondary, tertiary, if required, tertiary treatment. We are going to follow these treatment levels. प्रायमरी मध्ये बेसिकली कुठली मेथड यूज करता रे, फिजिकल मेथड यूज करतोय म्हणजे स्क्रीनिंग करता तुम्ही, बरोबर आहे. प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट लेवलमध्ये, प्रायमरी ट्रीटमेंट लेवलमध्ये केमिकल प्लस फिजिकल, आणि सेकंडरी ट्रीटमेंट लेवलमध्ये केमिकल आणि बायोलॉजिकल. ठीक आहे, टर्शियरी ट्रीटमेंटमध्ये तुम्ही बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट घेऊ शकता आवश्यक असेल तर. टर्शियरी ट्रीटमेंटची जर तुमच्या सेकंड स्टेजला जर तुमचं वॉटर क्लीन झालं तर मग टर्शियरी किंवा ऍडव्हान्स लेवलला जाण्याची आवश्यकता नाही काही प्रमाणात. ठीक आहे, तसं होत नाही शक्यतो. तुम्ही कुठलाही जर ETP बघताल तर त्या 4 स्टेजमध्येच वर्कआउट होतं, प्रिलिमिनरी, प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्सरी. ठीक आहे, आणि त्यानंतर ह्या टर्सरी मध्येच तुमचं डिसइन्फेक्शन, त्याच्यानंतर त्याचं स्क्रीनिंग, कोएग्युलेशन, फ्लॉक्युलेशन, त्याच्यानंतर सेडिमेंटेशन, डिसइन्फेक्शन या प्रोसेसेस कंडक्ट केल्या जातात. ठीक आहे, हा आहे त्याचा फ्लो चार्ट. ठीक आहे, आता ह्या प्लॅनचं ऑपरेशन कसं होतं. ठीक आहे, सर्वांना फ्लो चार्ट समजलाय का यापूर्वी मला सांगा, यामध्ये काही शंका आहे का कुणाला? एव्हरीवन इज गेटिंग व्हॉट आय एम टीचिंग? ETPच्या फ्लो चार्ट बद्दल किंवा आधी जो आपण लेवल्स डिस्कस केल्या त्याबद्दल काही अडचण असेल, डाऊट असेल तर विचारा. द फोरम इज ओपन फॉर एव्हरीवन. यू कॅन अनम्यूट युअरसेल्फ अँड यू कॅन टॉक विथ मी. आय विल गिव्ह यू 1 minute. काय अडचण आहे कुणाला? यू कॅन अनम्यूट युअरसेल्फ. नो प्रॉब्लेम. Okay, one question I found it in the chat box. Sir, because of addition of alum, whether density of water is going to be increased? Everyone knows whether alum is going to remain in the water or it will get dissolved. What is your opinion? It get dissolved. Yes, पाण्यामध्ये काय होणार आहे, तुरटी तुमची विरघळते, बरोबर आहे. So what is your opinion now? You tell me whether the density of water it will going to increase or decrease, or it will remain constant. It will increase. Not that much extent, but okay. It will, as per if you do it practically. Okay, if you take a clean water, measure the density. Okay, we know it's 1000 meters cube or it may be anything. Okay, and then you add the water, you add the alum in the water and then measure the density. After adding whatever
After 10-15 minutes, that alum is definitely gets dissolved in the water, and then you find its density. You find very small extent. Okay, I don't think it will make a huge impact on the density of the water. Okay, as per my experience or my knowledge, but it doesn't make that much huge impact. It will definitely going to change the density, but to very smaller extent, not on a big extent. Okay, and we have to do the practical. I haven't done this before. Okay, I haven't measured the two densities of the fresh water and the water which is dissolved with the alum, but what the knowledge says, yes, definitely it will make impact, but to very small extent. Okay, मला वाटत नाही फार फरक पडेल त्या डेन्सिटी वरती पाण्याच्या, कारण समुद्रामध्ये तुम्ही बघितलं असेल खारं जे समुद्रात क्षारयुक्त जे पाणी असतं, ठीक आहे, किती तारे सारे इन्ग्रेडियंट्स आहेत त्याच्यामध्ये, ते तर डिझॉल्व पण होत नाहीत, काही डिझॉल्व्ड आहेत, काही अनडिझॉल्व्ड आहेत. ठीक आहे, सो आय थिंक that will make impact, but to very smaller extent, not on a big impact. Okay, still I will go in detail about this particular query. Okay, and then maybe tomorrow we will discuss on this part also, whether it will going to increase or decrease. Okay, good question, but anyone is having any doubt? चांगला प्रश्न विचारला. I am also not thinking whether after addition of the alum, कारण पाण्यामध्ये विरघळतं, तर ते किती प्रमाणामध्ये करा, व्हेरी स्मॉलर एक्सटेंट, बट आय थिंक स्टिल वी विल गो इन डिटेल. ओके, आय विल टेल यू टुमारो. Any question from any student? My voice is audible to everyone, na? What I think is today you are not responding. I don't know. Hello everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. हा, यामध्ये काही शंका आहे का? रिस्पॉन्ड करत No, चला. sir. No, sir. Okay, good. चलो, boys are responding today. Okay, so ETP plant operation, we will go faster a little bit because this is just for your additional information. I have taken this part. This is not directly related with the syllabus. Just what you have the flow diagram, and just to know the basics of the treatment levels. ठीक आहे, तुम्हाला एक्झामिनेशन मध्ये ईटीपी मध्ये काय काय ट्रीटमेंट केलं जातात, कुठल्या मेथड्स वापरल्या जातात, याबद्दलचा अभ्यास असणार आहे, म्हणजे त्याचे फ्लो चार्ट, डेफिनेशन्स वगैरे. ठीक आहे, प्लॅनचं ऑपरेशन इन डिटेल कोणी विचारणार नाही, हे तुमच्या ऍडिशनल माहितीसाठी आहे, त्यामुळे थोडंसं लिटल बिट फास्टर मी कम्प्लीट करायचो. सो स्क्रीन चेंबर काय करतं, ईटीपी मध्ये जो स्क्रीन चेंबर असतो, ज्याला स्क्रीनिंग असं म्हटलं जातं, इट रिमूव्ह रिलेटिव्हली लार्ज सॉलिड्स. जसं आपल्याला माहिती आहे स्क्रीनिंग मध्ये काय असतं, तर लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स आपण रिमूव्ह करतो, झाडांची पानं वगैरे असेल. ओके, सो स्क्रीन चेंबर पहिलं तुमचा जो युनिट असणार आहे त्या ईटीपी प्लॅनचा. ठीक आहे, रिलेटिव्हली इट रिमूव्स द लार्ज सॉलिड्स टू अवॉइड द अब्रेजन ऑफ मेकॅनिकल इक्विपमेंट्स अँड क्लॉगिंग ऑफ द हायड्रोलिक सिस्टीम. ठीक आहे, क्लॉगिंग म्हणजे जाम होणं. ठीक आहे, पाण्यामध्ये जर घाण असेल, तुम्ही बघितलं असेल वॉटर लॉगिंग होतं. ठीक आहे, तुम्ही बघितलं असेल, तुमने ज्याला हा शब्द तुम्ही वापरता. त्यानंतर असतं तुमचं कलेक्शन टँक. सेकंड तुमचा जो युनिट आहे तुमच्या ईटीपीचा, कलेक्शन टँक मध्ये काय होतं, सो द कलेक्शन टँक कलेक्ट द इफ्लुएंट वॉटर फ्रॉम द स्क्रीनिंग चेंबर. It will collect the water, effluent water from the screening chamber and stores and then pumps it to the equalization tank. ठीक आहे, पंप केलं जातं आणि त्यानंतर ते इक्विलायझेशन टँक मध्ये टाकलं जातं. आता हे इक्विलायझेशन टँक म्हणजे काय, इथं काय केलं जातं, सो द इफ्लुएंट्स डू नॉट हॅव सिमिलर कॉन्सन्ट्रेशन ऍट ऑल द टाइम्स. डेफिनेटली पाण्यामध्ये जे काही दूषित घटक आहेत त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन हे काय सिमिलर नसणार आहे किंवा सेम नसणार आहे. इट इज डेफिनेटली गोइंग टू व्हॅरी. Okay, the pH will vary time to time, the maybe chlorine content, turbidity, whatever the physical properties of that wastewater, it will going to vary. Okay, from time to time. So these effluents are stored from 8 to 12 hours in the equalization tank. हे त्या इक्विलायझेशन टँक मध्ये स्टोअर केले जातात 8 ते 12 तासांसाठी, रिझल्टिंग इन अ होमोजिनियस मिक्सिंग ऑफ इफ्लुएंट्स अँड हेल्पिंग इट टू न्यूट्रलायझेशन. म्हणजे काय केलं जातं, हे जे काही तुमचं वेस्ट वॉटर आहे ते एका टँक मध्ये स्टोअर केलं जातं 8 ते 12 तासासाठी. स्टोअर केलं जातं म्हणजेच काय रे,
तर ते पाणी त्या चेंबरमध्ये आल्यानंतर, इक्विलायझेशन टँक मध्ये आल्यानंतर ते पाणी 8 ते 10 तासांसाठी तसंच ठेवलं जातं. काय होऊ शकतं बरं जर तसंच पाणी जर ठेवलं असेल तर? काय वाटतं तुम्हाला? जर तुम्ही पाणी कॉन्स्टंट ठेवलं एका ठिकाणी तर तुम्ही ऑब्झर्व करताल त्या पाण्यामध्ये जे काही इम्प्युरिटीज असतात, ठीक आहे, त्या इम्प्युरिटीज ऍट द बॉटम, ग्रॅव्हिटी सेटलिंग ज्याला कन्सेप्ट असतो, ठीक आहे, ऍट द बॉटम कलेक्ट होतात. वरती तुम्हाला स्वच्छ निथळ असं पाणी दिसतं आणि त्यानंतर पाणी बघा, कधी शांत झालेलं पाणी जर बघताल तुम्ही, ठीक आहे, ते ग्लासामध्ये ठेवा काचेच्या किंवा कुठेही, तर तुम्हाला स्वच्छ पाणी ऍट दी टॉप दिसेल आणि बॉटमला तुम्हाला त्यात काही सेडिमेंट्स किंवा काही इम्प्युरिटीज असतील तर त्या सेटल डाऊन झालेल्या दिसतील. ठीक आहे. So that is equalization tank. It eliminates shock loading on the subsequent treatment systems. Continuous mixing also eliminates settling of the solids within the equalization tank. Okay. Ata it reduces SS. SS stands for suspended solids, and TSS is nothing but total suspended solid particles ज्याला म्हटलं जातं. ठीक आहे. So equalization tank मध्ये पाणी आहे तुमचं. त्यानंतर आहे फ्लॅश मिक्सर. आता पाणी तुम्ही इक्विलायझेशन टँक मध्ये आणलं होतं, त्यानंतर फ्लॅश मिक्सर. मिक्सर माहिती सगळ्यांना, ब्लेड्स असतात, पाणी आपण स्टर करतोय, ज्याला पाणी ढवळणे आपल्या लोकल लँग्वेज मध्ये लक्षात घ्यायचं. ठीक आहे. कोॲग्युलंट्स वेअर ऍडेड टू दी फ्लुएंट्स. काय करतोय पाण्यामध्ये? कोॲग्युलंट ऍड करतोय. किती ऍड करतोय? लाईम आहे पहिलं 800 to 1000 पीपीएम. पीपीएमचं मिनिंग सांगू शकते कुणी? केमिस्ट्री किंवा बायो? पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन. ओके. कुणी त्याचा अर्थ सांगू शकतं का रे मला? काय असतं ते पार्ट्स पर मिलियन म्हणजे नेमकं काय? पार्ट्स पर मिलियन ना? सो व्हॉट डज इट मीन? एनीवन कॅन हायलाइट? I think somebody has put it in the chat box also. No. Okay. So the student who has given the answer. What is PPM? Parts per million. म्हणजे काय असतं? म्हणजे मराठीत सांगा. तुमचं काय अंडरस्टँडिंग आहे त्या कन्सेप्ट बद्दल, त्या युनिट बद्दल? ओके, आय विल गिव्ह यू अप टू टुमॉरोज टायमिंग. ठीक आहे. पीपीएमचं मिनिंग मला सांगा. पार्ट्स पर मिलियन माहिती आहे सगळ्यांना, म्हणजे पर मिलियन म्हणजे नेमकं कशाशी रिलेट करतं ते? ठीक आहे, शोध घ्या. नाही सापडलं तर उद्या मी सांगतो तुम्हाला जरूर. ठीक आहे. आय थिंक यू मस्ट नो अबाउट दिस थिंग्स. ओके, you got the meaning, that is ppm, parts per million, but what does it mean actually? Okay, that you have to find it out. So lime. हार्ट पर हा, बोला. मिलियन म्हणजे दर दशलक्ष तास ना? हा, दर दशलक्ष तास. it is with respect to hours, seconds, or what does it relates? ठीक है. Hours. Okay, go in detail and then tell me. No, don't worry. Okay, you are having time up to tomorrow. ठीक आहे. ते रिलेट कसं करतात, मला माझा जो प्रश्न तुम्हाला विचारायचा आहे ते रिलेट कसं करतात. ठीक आहे. आता लाईम आहे 800,000 पार्ट पर मिलियन्स टू करेक्ट द पीएच अप टू 8 to 9. ठीक आहे. तुम्ही लाईम ऍड करताय फ्लॅश मिक्सिंग दरम्यान, और यू कॅन यूज द ॲलम ऑल्सो, द बेस्ट वे टू रिमूव्ह द कलर अँड to settle down all the impurities in the water, just to flock it together, just to club it together. You are going to add the alum, then polyelectrolyte 0.2 ppm to settle the suspended matters and reduce the suspended solids or the total suspended solids. Okay, then the addition of the above chemicals by the efficient rapid mixing facilitates homogeneous combination. Hello, somebody wants to say something? सर पीपीएम म्हणजे मिलीग्रॅम पर लिटर. पीपीएम म्हणजे मिलीग्राम पर लिटर. बर, ओके, गुड. अनदर मीनिंग आय एम गेटिंग. milligram per liter. Okay, okay, search it. I am not in a hurry. Okay, okay, so you are going to add the lime, then alum, then polyelectrolyte. Okay, these coagulants we are going to add to the wastewater. Okay,
and the addition of these above chemicals by efficient rapid mixing facilitate homogeneous combination of the flocculates to produce the microflocks. काय होतंय, लाईम, ऍलम आणि पॉलिइलेक्ट्रोलाइट ऍड केल्यामुळं प्रत्येकाचं फंक्शन दिले, त्याचं पीएच तुम्ही मेंटेन करताय, त्यातल्या ज्या इम्प्युरिटीज आहेत त्या तुम्ही क्लब अप करतायत एकत्र आणि ते सेटल डाऊन करताय. ठीक आहे. त्यानंतर आहे क्लॅरिफ्लॉक्युलेटर. ठीक आहे. in the clariflocculator the water is circulated by continuously by the stirrer. ठीक आहे. दोन शब्द एकत्रित आहेत, आपण ही डेफिनेशन प्रिव्हियसली सुद्धा स्टडी केलेली आहे. क्लॅरिफिकेशन आणि फ्लॉक्युलेशन, तर त्याचा मिनिंग क्लॅरिफ्लॉक्युलेटर. ठीक आहे. काय केलं जाते क्लॅरिफ्लॉक्युलेटर मध्ये, द वॉटर इज सर्क्युलेटेड कंटिन्युअसली बाय द स्टरर. ठीक आहे, म्हणजे फ्लॉक्युलेशनची प्रोसेस पहिली. फ्लॅश मिक्सिंग करताय तुम्ही. ठीक आहे. ओव्हरफ्लोड वॉटर इज टेकन आउट टू दी एरिएशन टँक. पाणी तुम्ही फिरवलंय, मस्तपैकी स्टरिंग करताय. स्टरिंग केल्याने काय होणार आहे, वॉटर मुवमेंट होणार आहे, मग वरती काहीतरी पाणी येते. हे जे काही पाणी असणार आहे ओव्हरफ्लो झालेलं, ते वॉटर तुम्ही एरिएशन टँक मध्ये आणताय. द सॉलिड पार्टिकल्स आर सेटल्ड डाऊन. ठीक आहे. फ्लॅश मिक्सिंग मुळे तुमच्या जे काही तुमचं ग्रॅव्हिटी सेटलिंग ऑकर होणार आहे, सगळ्या इम्प्युरिटीज बॉटमला जाऊन येणार आहेत. अँड देन कलेक्टेड सेपरेटली अँड ड्राईड. collected separately and dried. The flocculation provides the slow mixing that leads to the formation of the microflocks, which then settle out in the clarifier zone. Then the settled solids, okay, that is primary sludge, is pumped out in the sludge drying beds. ठीक आहे. बघा किती छान पद्धतीने ते वर्कआउट केलं जातं. पाण्यामध्ये तुम्ही तुरटी टाकली, लाईम टाकले, पॉलिइलेक्ट्रोलाइट टाकले, टाकल्यानंतर तुम्ही ते मिक्स करताय, स्टर करताय. स्टर केल्याने काय होणार आहे, तर बॉटमला सगळं तुमच्या इम्प्युरिटीज असणार आहे. ठीक आहे. ज्याला स्लज असं म्हटलं जाते, और सस्पेंडेड सॉलिड्स और सेटल्ड सॉलिड्स, तुम्ही कुठलाही मिनिंग देऊ शकता त्याचं. ठीक आहे. आणि वरती तुमचं क्लीन वॉटर, हे क्लीन वॉटर पुढे एरिएशन टँकला फॉरवर्ड केलं जाते. ठीक आहे. वरचं जे काही तुमचं पाणी असणार आहे, तुम्ही पाण्यामध्ये ऍलम टाकलं, लाईम टाकल्यानंतर त्याला स्टर करताय. ठीक आहे. स्टर केल्याने त्याचे इम्प्युरिटीज खाली जाणार आहेत. क्लीन वॉटर तुम्ही एरिएशन टँक मध्ये रिलीज करताय. मग खाली हे ज्या काही तुमच्या जे सॉलिड्स किंवा ज्या इम्प्युरिटीज आहेत, हे इम्प्युरिटीज पंप्ड आउट केल्या जातात. काय केल्या जातात, त्या इम्प्युरिटीज ह्या पंप्ड आउट केल्या जातात आणि त्यानंतर त्या स्लज ड्राईंग बेड्स मध्ये, म्हणजे जिथं त्यांचं साठवून करून त्यावरती प्रक्रिया केली जाते परत. ठीक आहे. त्या इम्प्युरिटीज वरती सुद्धा. ठीक आहे. into these are get pumped out and then these are been transferred to the sludge drying beds. ठीक आहे. I hope you are getting what I'm discussing. त्यानंतर एरिएशन टँक, जसं मी सांगितलं, द वॉटर इज पास्ड लाईक अ थिन फिल्म ओव्हर द डिफरंट अरेंजमेंट्स लाईक स्टेअरकेस शेप. ठीक आहे. डोसेज ऑफ युरिया अँड डीएपी इज डन. इट इज आय एम नाउ गोइंग इन डिटेल. ओके. वॉटर गेट्स डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट विथ द एअर टू डिझॉल्व द ऑक्सिजन इन टू द वॉटर. एवढी जरी ओळ तुम्ही लक्षात ठेवली तरी चालेल. एरिएशन टँक मध्ये काय होते, तर वी आर गोइंग टू ब्रिंग द वॉटर इन क्लोज कॉन्टॅक्ट विथ द एअर. फॉर व्हॉट पर्पज, जस्ट टू इन्क्रीज द डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन कंटेंट अँड टू रिमूव्ह आउट द डिझॉल्व्ड गॅसेस. ओके. The phenomenon which we have learned already in our water treatment plants. Then BOD and COD values are reduced up to the 90%. BOD is nothing but biological oxygen demand and COD is nothing but chemical oxygen demand. त्या पाण्याची. ठीक आहे. We are not going detail. हा खूप मोठा टॉपिक आहे BOD आणि COD. ठीक आहे. क्लॅरिफायर. ठीक आहे. क्लॅरिफायर मध्ये the clarifier collects the biological sludge. The overflowed water is then is called as treated effluent and it is then disposed out किंवा ते ट्रान्सफर केलं जातं. The outlet water quality is checked to be within accepted limit as delineated in the norms of Bureau of Indian Standard. This is very very important. Okay. अरे the outlet water quality, ज्यावेळेस तुम्ही त्या इफ्लुएंट वरती ट्रीटमेंट करून ते वॉटर रिलीज करताय. ठीक आहे. आता हे तुमचं इन्फ्लुएंट होतं, आता ते इफ्लुएंट झाले, ट्रीटेड वेस्ट वॉटर आहे. मग हे जे वॉटर रिलीज करताय तुम्ही, ठीक आहे, द आउटलेट वॉटर क्वालिटी, दॅट रिलीज्ड वॉटर शुड गेट चेक्ड. The quality of that water should get checked, and whatever the physical parameters, it may be the chloride content in the water, it may be fluoride content, it may be the pH of that water, it should be within acceptable limit has been described or delineated in the norms of BIS, that is Bureau of Indian Standards. Okay. Through the pipelines, the treated water is there disposed into the environment. It may be your river, warren, or it may be water, barren land,
it may be anywhere, it is get disposed. Okay, so clarify. स्लज थिकनर, ठीक आहे. स्लज थिकनर किंवा ड्राइंग बेड्स, ऍक्च्युली तुम्ही जी काय स्लज कलेक्ट करत असता, ठीक आहे, स्लज थिकनर मध्ये काय केलं जाणार आहे, म्हणजे जिथे आता बघा, आता पाणी तर तुम्ही शुद्ध करून ते पाठवलं, आता राहिला प्रश्न तुमच्या त्या स्लजचा, म्हणजे ते रेसिड्युअलचा. त्याचं काय करतोय, द इनलेट वॉटर कन्सिस्ट ऑफ 60% वॉटर अँड 40% स्लज. म्हणजे बेसिकली जे काही तुम्हाला वेस्ट वॉटर येत असतं, त्या वेस्ट वॉटर मध्ये अराउंड, दिस इज नॉट एक्झॅक्ट कॉन्स्टंट पॅरामीटर्स, इट इज जस्ट फॉर युअर ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन आय हॅव नियरली अबाउट 60% ऑफ वॉटर अँड 40% ऑफ द सॉलिड्स. ठीक आहे, it may be 62-38, it may be 61-39, but around in that range it is there. Okay, the effluent is passed through the centrifuge. Due to the centrifugal action, the solids and liquids are get separated. Okay, the solids and liquids are get separated. The sludge thickener reduces the water content in the effluent to 40% water and 60% solids. Then effluent is then processed and the sludge is connected at the bottom. ठीक आहे, फार डिटेल मध्ये जाऊ नका या संदर्भात, हा पार्ट नाही ऍक्च्युली तुम्हाला, तरी पण सांगतो. जी काही तुमचं रेसिड्युअल लेफ्ट राहते, त्या रेसिड्युअल वरती प्रक्रिया करण्यात येते, त्या रेसिड्युअल मध्ये प्रक्रिया करण्यात येते. ठीक आहे, आणि ते रेसिड्युअल पैकी कुठला पार्ट हा त्यातला सुद्धा जो तुम्हाला युजेबल असू शकतो, आणि कुठला पार्ट हा डायरेक्टली आपल्याला डिस्पोज करायचा टू द एन्व्हायरमेंट. ठीक आहे, आता वॉटर वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट मधला एक महत्वाचा प्रॉडक्ट मी सांगतो तुम्हाला, बायोगॅस. जनरली तुम्ही ऐकलं असेल, मिथेन जनरेट होतं, अॅनारोबिक प्रोसेस मध्ये बघितलं असेल तुम्ही. आताही जर तुम्ही कुठल्याही गावात, खेड्यात, शहरात, जिल्ह्यात कुठेही जावा, आता बघा किती रूल्स स्ट्रिक्ट आहेत. तुम्हाला ओला कचरा आणि ड्राय जो असेल तुमचं गार्बेज, ठीक आहे, इट मे बी प्लास्टिक बॉटल, हे सेपरेट आउट करावं लागतो, हे सेपरेट करूनच द्यावा लागतो. ठीक आहे, का बरं, कारण ह्या ओल्या कचऱ्यावरती, म्हणजे जर घरातलं खरकट असेल किंवा राहिलेलं शिळं अन्न असेल, ठीक आहे, ह्यावरती प्रक्रिया करून आपण बायोगॅस, मिथेन जनरली रिलीज होतं, अनएरोबिक प्रोसेस असणार आहे ती. ठीक आहे, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स डायरेक्टली रिॲक्ट होत आहेत, त्यांना ऑक्सिजनची गरज नाही लागत, दे आर नॉट रिक्वायरिंग द फ्री और मॉलिक्युलर ऑक्सिजन. ठीक आहे, तर मायक्रो ऑर्गॅनिझम डायरेक्टली दे आर गोइंग टू रिलेट अँड दे आर गोइंग टू एसिम्युलेट दॅट ऑर्गॅनिक इम्प्युरिटीज. त्या पाण्यामध्ये, त्या दूषित पाण्यामध्ये जे काही इम्प्युरिटीज असतात, त्या इम्प्युरिटीज मध्ये त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स रिॲक्ट होतात, आणि त्याचं प्रॉडक्ट काय असणार आहे, तर प्रॉडक्ट असणार आहे त्या वेस्ट वॉटरला ते सेपरेट आउट करतात. म्हणजे त्यातलं CO2 बाजूला होतो, त्यातलं वॉटर बाजूला होतं, आणि त्यातलं बायोमास बाजूला होतं, सगळ्यात महत्वाचं. अँड दॅट बायोमास इज नथिंग बट युअर बायोगॅस. ठीक आहे, जे तुम्ही आता खेडेपाड्यात वगैरे बघितलं असेल, बायोगॅसचे प्लांट्स असतात. ठीक आहे, काय टाकतात रे त्यामध्ये, काही स्पेशल विकत आणतो का मटेरियल आपण? नाही, आपल्याच घरातला कचरा असेल, ओला कचरा बेसिकली. ठीक आहे, तर त्यापासून तुम्ही तो बायोगॅस किंवा मिथेन जनरली जनरेट करू शकता. त्याचं मी तुम्हाला एक ऍडिशनल उदाहरणही सांगतो, खूप रिनोन्ड आहे. BMC सगळ्यांना माहिती आहे, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबईचे. ठीक आहे, एवढे मोठं कॉर्पोरेशन आहे, तिथली जी कॅन्टीन आहे ती टोटली ह्या बायोगॅस वरती चालते. काय केलंय त्यांनी, ओला कचरा आणि सुका कचरा बाजूला केलाय, ओला कचऱ्यावरती प्रक्रिया करून त्यातून तो बायोगॅस जनरेट करतात. मी हे एक एक्झाम्पल सांगितले, असे खूप लाखो एक्झाम्पल्स आहेत. इव्हन इन महाराष्ट्र ऑल्सो, तुम्ही गावात सुद्धा बघितलं असेल बायोगॅस. ठीक आहे, सो त्याच्यामुळं वॉटरवरती ट्रीटमेंट करून त्यातलं स्लज बाजूला करून त्यावरती काय करता येईल का, घरातलं खरकट आहे, तुमचं शिळं अन्न असतं, त्यावरती प्रक्रिया करण्यात आता म्हणजे खूप पुढाकार घेतलेला आहे. आणि दॅट इज द बेस्ट थिंग, कारण नॅचरल गॅस हा इट इज नॉट, आय थिंक, काय म्हणतात त्याला, कन्व्हेन्शनल और रिन्युएबल एनर्जी सोर्स असं नाही येतो. ठीक आहे, बायोगॅस तुम्ही जनरेट करू शकताय. दगडी कोळसा एकदा संपला की तो संपणार आहे. ठीक आहे, काय तो अजून 60 वर्ष, 70 वर्ष, 100 वर्ष आपल्याला भेटतोय, तो चांगला आहे. ठीक आहे, पण कधी ना कधी ते संपुष्टात येणार आहे. बट these sources, we can regenerate the energy, we can regenerate that gas again and again. Okay, and using the waste, we are not utilizing anything special. So one must needs to understand this. Okay, so हे त्याचा एक चार्ट आहे, त्या फ्लो चार्ट ऑफ दिस ETP once again. ठीक आहे, इन अ डिफरंट मॅनर. स्क्रीनिंग आहे, इक्विलायझेशन टँक. ठीक आहे, म्हणजे जे प्लांट आहे ना, ऍक्च्युली तो प्रोसेसचा फ्लो चार्ट वेगळा होता, प्लांटचा फ्लो चार्ट आहे. पहिला जो दाखवला तो प्रोसेसचा, प्रायमरी ट्रीटमेंट, सेकंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट. ठीक आहे, आता प्लांट मध्ये जे काही युनिट्स असतात,
त्याचा हा फ्लो चार्ट आहे. म्हणजे आधी इफ्लुएंट आहे, वेस्ट वॉटर अनट्रीटेड, स्क्रीनिंग केलं जातं स्क्रीन चेंबरमध्ये, त्यानंतर ते इक्वलायझेशन टँक मध्ये आणलं जातं, त्याचा पीएच मेंटेन केला जातो, त्यानंतर तो डिस्पर्स युनिटमध्ये, तिथून त्याच्यावरती केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट केली जाते. ठीक आहे, सगळ्याच आहेत, फक्त काही काही दाखवलं. सेडिमेंटेशन आहे. ठीक आहे, त्यानंतर सेडिमेंटेशन झाल्यानंतर स्लज थिकनिंग युनिट आहे, म्हणजे तुमची स्लज रिमूव्ह केली जाते बाजूला. ठीक आहे, आणि परत रिसायकल. ठीक आहे, सो वी कॅन रिसायकल इट. ठीक आहे, सेम मॅनर मध्ये. सो दिस इज अगेन अनदर वन फ्लो चार्ट दॅट वी आर हॅव्हिंग फॉर दिस ETPs, but this is related to plant operation. This flow chart is related with the plant operation. Okay. तर फिश पॉन्ड म्हणजे काय? फिश पॉन्ड यू डोंट नो? माशाचं ते छोटे छोटे हे करतात ना, तुम्ही तळे बघितले असतील छोटे छोटे, हे दिस फिश पॉन्ड्स, आय थिंक यू आर मत्स्यालय म्हणतात सर. मत्स्यालय. मत्स्यालय इज टोटली डिफरंट. ठीक आहे, काय केलं जातं, जे काही तुमचं वॉटर आहे ट्रीटेड वॉटर, ठीक आहे, आता घाण पाण्यामध्ये मासे जिवंत राहू शकतात का रे? नाही ना, मरून जातील ते. त्यातले जे काही डिझॉल्व्ड गॅसेस आहे, जे काही वेस्ट आहे, त्यातूनच ते दे आर नॉट गोइंग टू गेट ऑक्सिजन. ठीक आहे, फॉर द लिव्हिंग पर्पज. मग हे जे काही ट्रीटेड वॉटर आहे, हे ट्रीटेड वॉटर नंतर सोडण्यात येतं. ठीक आहे, मग त्या ठिकाणी तुम्ही ते माशांचं संवर्धन करून यू कॅन डू दॅट थिंग ऑल्सो. ओके, फिश पॉन्ड दॅट इज नॉट कंपल्सरी. ठीक आहे, तुम्ही आता गावामध्ये वगैरे बघितलं, शेततळ्यामध्ये माशांचं खाद्य टाकतात खूप सारे लोक. मी खूप साऱ्या ठिकाणी बघितलं असं. ठीक आहे, शेततळ्यामध्ये ते पाणी शेतीसाठी वापरलं जातं, पण त्यासोबतच अजून एक जोडधंदा म्हणून त्यामध्ये ते माशांचं खाद्य टाकून ते मासे तिथं हे केले जातात. ठीक आहे, इट्स अ बिझनेस नाउअडेज. ओके, सो स्क्रीनिंग, जसं मी सांगितलं, अशी तुम्हाला डायग्राम बघू शकताय. स्क्रीनिंग ऑलमोस्ट सगळ्यांना माहिती आहे, आता तोंडपाठ झाली असेल. ठीक आहे, सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द कोर्स पार्टिकल्स फ्रॉम द इफ्लुएंट. बघा, ह्या जाळ्या तुम्ही बघू शकता, हे तुमचं वेस्ट वॉटर आलेलं. ठीक आहे, स्क्रीनिंग. इक्विलायझेशन टँक. सो इक्विलायझेशन मेक्स द वेस्ट वॉटर होमोजिनियस. एक छान त्या वेस्ट वॉटरला एकत्र आणतं, म्हणजे त्या वेस्ट वॉटर मधले जे काही घटक असतील ते एकत्रित होत आहेत. होमोजिनियस, इट मेक्स द वॉटर होमोजिनियस. 8 ते 16 तासांसाठी आपण ते पाणी तसंच ठेवतोय त्यामध्ये. ठीक आहे, द रिटेन्शन टाइम डिपेंड्स अपॉन द कॅपॅसिटी ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट. परत एकदा, ठीक आहे, किती वेळ ठेवायचा आहे ते डिपेंड करतं तुमच्या ट्रीटमेंट प्लांटची कॅपॅसिटी किती आहे. ठीक आहे, एअर तुम्ही डिफ्यूज करताय, म्हणजे त्यामध्ये इंड्यूस करताय एअर. त्यानंतर कूल अँड होमोजिनियस इन्फ्लुएंट टू पीएच करेक्शन टँक. ठीक आहे, पाणी सेटल, इथं छानपैकी पाणी सेटल होणार आहे, शांत होणार आहे 8 ते 10 तास. त्यामुळे त्यातल्या इम्प्युरिटीज मे बी दे आर गोइंग टू सेटल इट डाऊन ऍट द बॉटम. ठीक आहे, पाणी शांत झाल्यामुळं, ज्या हेवी मास असेल तर, ठीक आहे, काही सस्पेंडेड असतील, काही त्यामध्ये डिझॉल्व्ड असतील. ठीक आहे, सो दॅट इज ऑल अबाउट द इक्वलायझेशन टँक. देन पीएच करेक्शन. पीएच करेक्शन मध्ये काय होणार आहे, इन दिस टँक पीएच ऑफ द इफ्लुएंट इज करेक्टेड टू मीट द स्टँडर्ड. मग पीएच करेक्शन कसं करताय रे तुम्ही, पीएच कंट्रोल कसं करताय, लाईम, ॲलम आणि इलेक्ट्रोलाइट तुम्ही ऍड करताय. ठीक आहे, किंवा तुम्ही पीएच कंट्रोल साठी कुठली टेक्निक तुम्ही यूज करताय, की एखादं केमिकल ऍड करा त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, की जो त्याचा पीएच कंट्रोल करेल. जर ऍसिडिक असेल तर न्यूट्रल करेल, बेसिक असेल तर त्या वॉटरला न्यूट्रल करेल. ठीक आहे, सो पीएच कंट्रोल. डिस्पर्स युनिट हे बघू शकताय तुम्ही छानपैकी. ठीक आहे, असं डिस्पर्स युनिट आहे. डिस्पर्स टँक्स मिक्सेस द स्लज. Read it carefully. This tank mixes the sludge coming out from the recycled tank with the wastewater for the proper aeration. ठीक आहे, डिस्पर्स युनिट. फंक्शन ऑफ एरिएशन सगळ्यांना माहिती आहे. एरिएशन काय करतोय, we are going to take the water in close contact with the air just to increase the dissolved oxygen level and to remove the unwanted gas or the dissolved gases which are present in that water. Okay, एरिएशन टँक हा त्याच्या केमिकल प्रोसेस दाखवले, फ्लो डायग्राम प्रत्येक युनिटची. मिक्सचर ऑफ वेस्ट वॉटर अँड स्लज एरिएशन टँकला जाते. ठीक आहे, एरोबिक बॅक्टेरियाज असतील किंवा तुमचं O2 असेल. ठीक आहे, सो इट विल गोइंग टू रिॲक्ट. सेडिमेंटेशन टँक. ठीक आहे, सर्वांना माहिती आहे. इफ्लुएंट डिस्चार्ज. ठीक आहे, हे तुमचं दूषित पाणी ज्यावेळेस ट्रीटमेंट झालेलं असेल, आणि हे स्लज थिकनिंग युनिट. ठीक आहे, म्हणजे जी काही घाण बाहेर पडलेली आहे वॉटर ट्रीटमेंट. आता बघा, इथे इफ्लुएंट डिस्चार्ज म्हणजे तुमचं हे ट्रीटेड वेस्ट वॉटर आहे. ठीक आहे, दिस इज युअर ट्रीटेड वेस्ट वॉटर.
आणि ट्रीटमेंट झाल्यानंतर हे ट्रीटमेंट दरम्यान जी काही स्लज असणार आहे, जी काही घाण असणार आहे, ती अशी वेगवेगळ्या लेयर्स, याला म्हटलं जातं स्लज थिकनिंग युनिट्स, अशा ठिकाणी ती साचवली जाते. ठीक आहे. आणि इथूनही तुम्ही मिथेन गॅस वगैरे जनरेट करू शकता, बायोगॅस वगैरे. ठीक आहे. हे असे स्लज थिकनिंग युनिट्स. ठीक आहे. So these are the some permissible standards in India. Okay. Regarding the wastewater, pH 5.5 to 9, total suspended solids less, it should be less than 100 mg per liter. Okay. Then oil and grease 10 mg per liter. Biological oxygen demand less than 30 mg per liter. Chemical oxygen demand less than 250 mg per liter. Okay. काही standards त्यांनी set केलेले आहेत. Thank you. So is there any doubt in the ETPs so that we can proceed further for our next part in our next session? That is, I think next part is calculation of carbon emission. And then we are starting again with the heavy and other subdomains of civil engineering. Okay, the remaining part of our chapter. Is there any difficulty is anyone is having regarding these ETPs? You can unmute and you can talk. Meanwhile, I will take your attendance. Okay. Dear students, be in the meeting. I may be get disconnected due to the internet interruption. Let me take your attendance at first. Very fast I will take. I will just mark absent numbers. One is present. Just write down. Today is 19th of March. No? 9:45 to 10:45. A division. Okay. Roll number 1, 2, 3, 4, 5 is absent, I think. Good. Okay. Chalo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 is not there. Is there 12? Roll number 12? Sir. Okay, 13, 14. Present. Okay. Just a minute. Up to 14 I have taken. 15, 16, 17, 18 is there also, na? I think. Yes, is sir. there. Good. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 is not there. 24. Roll number 24. Hello? Present, sir. Okay, good. 25, 26, 27, 28, 29 is not there. 30, 31, 32. Roll number 31, 32. Are they here in the meeting? No. Okay. So I got 2 students. 31, 32. Where it is? Yes. 31, 32. 33, 34, 35. 36, 37. Okay. 37 up to I have taken attendance. Then 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 51, 52. Good. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 66. Present, sir. Very good. Only 2 students are absent, 31 and 32. Good. Okay, anyone is having any doubt, you can put it in the chat box also. If no doubt, then we will stop here for this particular lecture. And from the next lecture, we will start the new topic, calculation of carbon emission. It is somewhat new one for you, I think. जर तुम्ही यापूर्वी कधी ऐकलं नसेल कार्बन इमिशन कसं कॅल्क्युलेट करतात. ठीक आहे. You know, there is so much of carbon is being emitted daily in the atmosphere. Okay, and how we are going to calculate, not at the big extent, but at very smaller extent we are going to discuss. So dear students, be present for all the lectures
from onwards, because every teacher is going to cover up the syllabus in a somewhat little bit faster and bigger extent. Okay, so don't miss any lectures. If you file any doubt, please feel free to contact me or to your concerned subject teachers. So with that note, I will stop here for this particular time. Thank you everyone for attending the session, and we will meet in our next session. Thank you. Have a great day. Goodbye.